Bắt đầu. Tất cả chú ý. Nghiêm. Đầu tay. Chào. American Anthem finish. Quốc ca Hoa Kỳ chấm dứt. Tất cả chú ý. Tay xuống. Thao diễm. Great. Following is the South Republic of Vietnam flag salute. Quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Tất cả chú ý. Nghiêm. Đầu tay. Chào. Việt Nam Cộng hòa chấm dứt. Tất cả chú ý. Tay xuống. Thao diễm. Great. Sau đây là một phút mặc niệm. Trân trọng kính mời Ngài Tổng thống cùng tất cả quý đồng bào, quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin hãy dành một phút để tưởng kính đến hồn thiên sông núi, chư anh linh, tiền nhân lịa tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin hãy phù trì cho con cháu Lạc Hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Và sau cùng, phút mật niệm cũng để cầu nguyện cho tất cả các vong linh, đồng bào và thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát về cõi phúc. Phút mật niệm bắt đầu. Following is the moment of silence. We sincerely invite Mr. President and our guests to spare 1 minute
to reflect and respect the Almighty God, our ancestors, our country's heroes, especially the Army of the Republic of Vietnam and its allied soldiers, to bless the descendants to continue the mission of regaining ancestral land, ending population suffering. We also pray that all patriots and the loved ones who lost their lives on the journey searching for freedom or in countless prisons exiled to the realms. The moment of silence begins. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liêm, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Giang sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng nước liên kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời. Sương thịt nắng mềm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bận khuất vang danh xa gần. Vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ. Voi hùng chết để gặp ngà, hồn thiên xa bay nhưng ra vẫn còn. Lòng tưởng kính hương hồn liệt sĩ, lòng cúi đầu quyết sẽ noi gương. Muôn người dâng nén tâm hương, cầu hồn siêu thoát hằng hương giống nôi. Phút mực niệm chấm dứt. Toàn của quân kỳ chú ý, hãy tiến đến vị trí giá cao. Gà chú ý. Sao? Quay. Tiến tới giá cao. Ra rồi một bước. Ra rồi một bước. Chào tay. Chào. Tay. Xuống. Đây, quay. Được, hướng. Cảm ơn toàn quốc quân kỳ. Trân trọng kính mời ngài tổng thống cùng tất cả quý đồng bào, quý đồng nghiệp trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đồng an toàn. The moment of silence ends. Mr. President and everyone to please be seated. Cảm ơn Đại tá Tùy viên quân sự. Một lần nữa, kính mời tất cả quý vị quan khách cùng đứng lên để chào mừng Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngài Đào Minh Quân. Thank you, Colonel Bell. Chúng ta phải đây thật ra một cái chào mừng Tổng thống Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời.
quý vị và kính mời quý vị vào an toàn. Thank you everyone. Please be seated. Sau đây là phần giới thiệu các giới chức trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Dạ thưa, những quan khách được giới thiệu tên có thể đứng lên cho tất cả quan khách cùng diện kiến. Và thành viên đồng nhiệm xin mời lên để chào Tổng thống. The following is the introduction of special guests and delegations. And special guests, you can just stand so that we can all see who you are. But delegates, please come forward to approach to give respect and salute to our president. Thank you. Đại tướng bác sĩ Quách Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quốc lão Westminster, California. General, Dr. Chief of General Staff. Đại biểu Trung tướng Trần Trưng Nguyệt Ánh. Xin lỗi, đại biểu Trung tướng Lâm Ái Huệ, Phụ tá Tổng trưởng Bộ Ngoại giao. Lieutenant General, Assistant Secretary of State for Foreign Affairs from Canada. Đại biểu Trung tướng William Lee, Tổng cục quân huấn từ Minnesota. Lieutenant General, General Director of the Department of Minnesota. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng, Thứ trưởng Bộ Cô nhi Quả phụ và Cựu chiến binh from California. Major General Deputy Minister of Foreign and World Investment. Đại biểu Chuẩn tướng Trần Trưng Nguyệt Ánh, Giám đốc Sở Xã hội Anaheim, California. Brigadier Social Department Director. Chuẩn tướng Trần Khánh, Tùy viên An ninh, Brigadier Security Guard. Bà Đỗ Lan, Giám sát viên tài chánh của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo, Financial Supervisor PNGVN and Chairman of the Religion Board. Mr. Frank Herring, đặc sứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Emissary of PNGVN to the United States and U.S. American Third Republic of Vietnam. Luật sư James Bùi, Bộ Tư pháp của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Justice Department of PNGVN, Attorney James Bùi. Phó Thứ trưởng Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Hội đồng Quốc sĩ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ from San Jose, Deputy Minister of Internal Affairs. Kỹ sư Christopher Thiện Nguyễn, Phụ tá Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa, đặc trách Giám đốc Sở Truyền thanh và Truyền hình, đến từ Anaheim, California. Assistant Administrator of Information and Culture, in charge of the Director of Broadcasting and Television. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Tùy viên báo chí, Colonel Associate Press Officer.
Colonel, ceremonial staff. Đại tá Đỗ Đức Tiết, tùy viên quân sự, Colonel Attaché. Đại tá Huỳnh Xuân Yến, Viện Chiêu Hiền, từ Minnesota, Colonel Recruitment from Minnesota. Trung tá Lê Duyên Anh, phụ tá tùy viên an ninh, Lieutenant Colonel Assistant Security Attaché. Trung tá Trần Minh Thái, phụ trách ban phim ảnh, Lieutenant Colonel Photography Board. Thiếu tá Đỗ Đức Thịnh, công tác trùng tu tụ nghĩa đường, Major. Thiếu tá Nguyễn Danh, trưởng ban tâm lý chiến, từ Minnesota, Major. Trưởng ban điều nghiên các chương trình văn hóa, văn nghệ, các đại hội từ Minnesota, Major. Thiếu tá Trần Văn Ấm, nhận nhiệm vụ trùng tu bia thờ ngũ vị thần tướng, Major. Trưởng ban trật tự, Captain from Minnesota. Dạ thưa trách đại úy Nguyễn Tuấn bận việc một chút xíu ạ. Đại úy Nguyễn Trọng, trưởng ban tiếp liệu, Captain from Minnesota. Dạ thưa có một điều bận việc chút xíu. Đại úy Tô Văn Được, quản đốc công tác trùng tu tụ nghĩa đường, Lieutenant from California. Đại úy Nguyễn Văn Trường, trưởng ban cầm vệ, Sub-Lieutenant Head of Arts Department. Bà Lê Lộc, trưởng khối tài chánh, Chief Financial Officer. Bà Lê Kim Hoàng, trưởng khối tiếp tân và khách tiếp. Receptionist. Bà Jacqueline Phạm, phụ tá tùy viên nghi lễ. Assistant Ceremonies. Cô Nguyễn Yến, phụ tá trưởng khối tiếp tân và khách tiếp. Receptionist Assistant. Bà Đỗ Thị Tuyết, phụ tá trưởng ban khách tiếp. Receptionist Assistant. Cô Christian Trần, huấn luyện viên thể lực tâm linh. Spiritual Fitness Coach.
phát ngôn nhân Thanh Trang đến từ Minnesota. Đại biểu Diệp Lệ Hằng, trưởng ban ngoại kiều đến từ Anh Quốc. Đại biểu Võ Kim Lan đến từ Kansas, Hoa Kỳ. Đại biểu Trương Thị Hoa, trưởng ban dân vận tại Âu Châu đến từ Pháp Quốc. Đại biểu Huỳnh Thắm đến từ California, Hoa Kỳ. Đại biểu Khánh Phương Lê, trưởng khối chiến tranh chính trị đến từ Pháp Quốc. Đại biểu Đỗ Lan Hương đến từ Úc Châu. Representative from Australia. Đại biểu Pha Lê đến từ thành phố Melbourne, Úc Châu. Representative from Melbourne, Australia. Đại biểu Beatrice Nguyễn đến từ Roma, Đức Quốc. Representative from town Loma, Germany. Ông Phạm Huy Hùng, Viện Chư Hiền đến từ Seattle, Hoa Kỳ. Member from Recruitment Department. Ông Peter Nguyễn Ngọc Quỳnh, Viện Chư Hiền đến từ Minnesota. Member from Recruitment Department of Minnesota. Ông Raymond Nguyễn Xuân Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động đến từ Thụy Sĩ. Head of the Federation of Labor in Switzerland. Lê Văn Đình từ Việt Nam đến West End, Australia và hiện có mặt tại đây. Mr. William from Vietnam to West End, QLD Australia, and will be here today. And this is the introduction of our special guests, VIP guests from other states and countries. Please welcome Mr. Paul Paulson, Congressman Edward's friend. Mr. Paul Paulson. Thank you, sir. Do we have a Dr. Valentin Ratushny in the auditorium? I apologize, not present. Alex Dow, Chủ tịch Công ty Địa ốc, President of the Real Estate Company. Thank you. Mr. Anthony Dow, Bashi and Yushi, Doctor and Pharmacist. Ms. Sarah Dow, Yangshu, USC, Master at University State of California. Mr. Raymond Cowley, co-founder of Northern America's Century Capital. Mr. Tony Long, CND, entrepreneur of financial planning commercial projects. Mrs. Nam Long Horn, Chủ tịch Phụ nữ Cộng hòa Liên bang California. President of the California Federation of California. Mr. James Horn, White House Beirut, retired diplomatic. Mr.
W.W., second veteran and CEO of Better Vision for Children, cựu chiến binh và giám đốc điều hành của Tầm nhìn tốt hơn cho trẻ em. Mr. Mike Leonard Staff, thành viên của Đảng Cộng Hòa, cố vấn tài chính của Chính phủ Quốc gia Việt Nam đồng thời, Republican Member, Mr. Thomas Gabriel, viên chức đặc biệt, Special Agent. Thank you, Mr. Gabriel. Mr. James Vanderbilt, Anaheim Councilman, Ủy viên Hội đồng. Mr. Duy Nguyễn, Ủy viên Hội đồng, Councilman from Garden Grove, Council District number 3. And our last special guest for the night, Dr. Ken Unger, tác giả, chuyển đổi, diễn giả và nhà làm phim, transformation author, speaker, and filmmaker. Yeah. Và để tiếp theo chương trình là phần khai mạc của trưởng ban tổ chức kiêm chủ tịch Hội đồng Quốc lão. Kính mời bác sĩ đại tướng Quách Thế Hùng. Following is the opening session of the organizing committee and the head of the National Assembly of the Seniors, General Andy Quách Thế Hùng. We sincerely invite you to the stage, sir, for your speech. Today is November 11, 2018, one of the happiest days for Vietnamese in Vietnam all over the world. That's the inauguration of someone who we have been missing for a long time, since 1975, and today is so much happy. I am Dr. Bông Quách, General of the Provisional National Government of Vietnam. I would like to pray to the Almighty God and salute to Honorable President Đào Minh Vương, everyone on the member of the Provisional National Government of Vietnam, distinguished guests, and the Vietnamese all over the world. The Vietnamese right now, almost 100,000 people has been suffer from the suppression, abuse, robbing, and sometimes and frequently killing in Vietnam. And the Vietnam has been sold to the Republic of China by the agreement between the Republic of China government and the government of Communist government of Vietnam, the so-called government. And this is a very bad situation, but like I just said, among all the bad news, we have very good news. We have our President Đào Minh Vương, under our earnestly request, he has agreed today to solemnly announce the accepting of the responsibility of as the President of Vietnam. And he talked today, he promised to bring freedom, independence, and happiness for the Vietnam. So, please stand up and give an applause to our President, Mr. Minh Đào.
essential condition for a leader to be successful is that this criteria including a part of people who have to believe in spirituality to accept this. And the first is he has met the so-called divine timing. The second one, in harmony with what the people wish or like. And he have a goodness of the location or the where he work or he live. Just briefly, he has a history. Please sit down. I'm sorry. He has met the condition to satisfy or in agreement with the wish of people, and I won't have time. I only allow 2 minutes, so I just say, like this morning we already said it. He has all the character, all the activity in the past, showing that he's thinking, always thinking of people, even in the very dangerous situation, and he forget himself. Therefore, what he's doing is according with the people wish. So this is the first achievement, or the first essential condition which he is meant to be a leader. Number two, he has the goodness of the location where he lives, and obviously you can see we are living away from our country in USA, and so far I don't have to say it, but we really appreciate for the full support of the US government and also from the European Union. So this is what he acquired, is the goodness of where he lives, or where his activity going on. And the last one is the divine timing, because we believe that everything happened here does have the idea of the wish of the God, So we, in our past, hundreds of years ago, there have been a lot of prediction about what year someone was born, what is his name, and where he lived. And we have studied this, and he met all the conditions exactly as have been predicted in the old book. This is why we believe the presence of our President Darwin is not just simply by luck, but I think he come here by the will of, I would say, to my belief, based on all the record and study, I believe that he come here with a predestinated task, and this task here is to dissolve the communist regime and also to bring back the dependencies of the Vietnam. Therefore, with a person like that, we, the Vietnamese, has been looking for someone who can lead our fight to peacefully regain the country without suffer more. And the theory, the strategy of Mr. Đào Minh Quân is already promised: regain the ancestral land without inflict suffering on people. And we are asking everyone, our friend and Vietnamese citizen, whoever have been looking for a good person to lead the fight, please be united with our government
with Mr. President Đào Minh Quân and to act actively so that everyone together we can work for the common purpose of regain the country without suffer more. One more time, we are very happy, extremely happy today. I heard the news from Vietnam, from everywhere. People really welcome our new president, Đào Minh Quân. One more time, I earnestly request all the Vietnamese citizens also to actively participate in the referendum of the national referendum, so that we can have the official representative of the Vietnam to speak up and even bring the wish to United Nations so we can peacefully regain the country. One more time, please stand up and give applause to our President Đào Minh Quân. Thank you. Please sit down. Thanks a lot for having been quietly listen to me. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu đoàn vũ trẻ qua vũ khúc Dòng Giống Lạc Hồng. To continue the program, we would like to introduce the youth dance group to the dance Dòng Giống Lạc Hồng. If you pay attention to my right, spectacular costume, would you agree? Thank you.
Centuries ago, there once was a man as mighty as a dragon and a woman as beautiful as a fairy, who gave birth to 100 children. 50 followed their mother up the mountains, and 50 followed their father down to the sea. These 100 children are the ancestors of the Vietnamese people, and although we may be separated, we are one family, the family of my woman and my ESA UCI's traditional dancing is proud to present the story, legend of the dragon and the fairy. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nhịp trong hào hùng mãi còn vang, tạt vào xứ soi hào hùng. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quanh. Nào ta hát khúc hát lạc thăng, làm muôn cánh chim bay giờ biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, biết thêm tràn sự vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con trâu đồng tiền, con trâu lạc thông, tự hào hai tiếng Việt Nam. A special thanks to our youth dancers, always spectacular. Did everyone enjoy the dance? Dạ, tiếp theo đây là 3 video clip. Video thứ nhất là bài hát cổ điển cầu xin sự bình an cho tân tổng thống. Lago de Labra is the first video clip. Và video thứ nhì là bài bình thơ lợn nước tình nhà bằng Việt ngữ. Và video thứ ba là bài bình thơ lợn nước tình nhà bằng Anh ngữ. Xin mời Christopher. After the first video clip, which is the Lago de Labra, the two videos, it's all about the love for the country and our oath for the country. And it will be là một ngày đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Đó chính là ngày ông Thủ tướng Đào Minh Quân chính thức
nhậm chức Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài bình thơ Nợ Nước Tình Nhà của ông để hiểu rõ thêm về con người của Tổng thống Đào Minh Quân. Là trung úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Đào Minh Quân không chỉ cầm súng để bảo vệ biên cương, mà còn là một con người có đạo đức, biết trân quý những giá trị tinh thần mà tổ tiên đã để lại. Ông Đào Minh Quân luôn ghi khắc trong lòng những điều cha mẹ dăn dạy ông khi còn bé, và những điều này đã được thể hiện qua 4 câu thơ sau đây. Ta trở về đây đất nhớ ngày, thuở Lam Sơn dậy ngọt cờ bay, vang vang trong gió lời cha dạy, thoang thoáng dưới mưa tiếng mẹ dạy. Khi còn tại ngũ hay lúc định cư ở Hoa Kỳ, ông Đào Minh Quân lúc nào cũng nặng tình với quê cha đất tổ, vì quê hương ông đang còn quằn quại trong gọng kìm cộng sản. Dân tộc Việt Nam tất cả đều là người anh em của ông đang bị bọn quỷ dữ trà đạp một cách thê thảm. Chính vì thế, ông luôn luôn nuôi ý chí là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Ý tưởng này đã được ông thổ lộ qua 2 câu thơ sau đây. Đất Việt còn vương dòng xích Bắc, trời Nam vận lụy đám đô Tây. Ông Đào Minh Quân luôn kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau đoàn kết để giải thể tà quyền cộng sản và chống lại tàu cộng xâm lược qua 2 câu thơ dưới đây. Anh hùng bốn bề thân đâu tá, xin hãy cùng ta dẹp họa này. Chúng ta có thể xác định rằng ông Đào Minh Quân là một con người rất can đảm. Ông xem nặng tinh thần quốc gia dân tộc, quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Chính vì lòng dũng cảm sắt đá đó nên ông Đào Minh Quân xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Và tình cảm này được thể hiện ngay khi ông vừa bước chân vào quân ngũ. Những người trai thời loạn thuộc lòng câu biệt ly, cõi sống và cõi chết chỉ là giấc xuân thì có gì đâu tiếc nuối. Vâng, có gì đâu tiếc nuối khi sự hy sinh của mình đem lại sự tự do, an bình cho dân tộc và quê hương. Đã được tác giả viết vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa. Qua những vần thơ của thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân, chúng ta thấy nổi bật dòng tư tưởng chính là tình yêu quê hương và dân tộc. Ông luôn luôn nuôi ý chí giải thoát đất nước và dân tộc ra khỏi ách nô lệ của Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, nhà thơ Nam Quán cũng là một con người có tình cảm thật lai láng, giống như đa số những thanh niên cùng trang lưới với ông vào thời chinh chiến, là vào quân đội để bảo vệ quê hương, đóng quân ở những tiền đồn hẻo lánh. Và do đó, khi sương chiều rơi xuống, ông không khỏi cảm thấy dâng lên một nỗi nhớ nhà xa xiết. Đầu non gió hú sương chiều lạnh, phủ xuống vai ai nỗi buồn kinh. Hay những cơn mưa rầm rơi tầm tã trên xứ Huế, mưa đông ba thiết tha áo lính, được viết năm 1972, làm dậy lên trong lòng tác giả nỗi buồn xa xiết, nhớ thương người yêu nhỏ phải để lại ở hậu phương mà lúc nào
ông cũng ấp ủ trong tim. Minh mang hình bóng người yêu nhỏ, sách vở học trò, ngào ngạt nhớ thương nhau, được ông viết vào năm 1972. Kính thưa quý vị, người yêu nhỏ này của ông đã trở thành một nửa con người của ông và đã cùng ông trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, và luôn luôn chấp nhận mọi hy sinh từ lúc cặp tình nhân son trẻ vừa mới chập chững bước vào ngưỡng cửa tình yêu cho đến ngày hôm nay. Phần đông mọi người trong chúng ta thường thì ai cũng yêu gia đình, yêu vợ con và dành ra một phần nhỏ tình yêu cho quê hương đất nước. Trái lại, ông Đào Minh Quân thì dành tình yêu cho quê hương dân tộc rất nhiều trong quả tim của ông, và ông sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho Tổ quốc và đồng bào. Đó có phải là một gương sáng mà mọi người trong chúng ta phải nể phục không? Ông đã ghi lại những tình cảm này qua 4 câu thơ do ông sáng tác tại Quảng Trị vào năm 1974. Có xá gì đâu những cuộc tình của thời chinh chiến nước điêu linh, bao chàng trai trẻ tay cầm súng chôn lại trong tim một bóng hình. Và tình cảm cao quý này càng thể hiện rõ nét hơn là khi ông Đào Minh Quân định cư tại Hoa Kỳ. Ông là một trong những con người thành công vượt bậc và trở thành một trong những triệu phú Việt đầu tiên trên đất Mỹ, với cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Nhưng một lần nữa, ông lại hy sinh hạnh phúc riêng của mình để vợ yếu, con thơ ở nhà, vào sa mạc sống hơn 10 năm để tu luyện và tìm giải pháp cứu nguy dân tộc. Ông đã không ngần ngại hy sinh những gì ông có, từ bản thân đến tài sản, để giúp dân, giúp nước trong hơn 1/4 thế kỷ qua. Như vậy, con người của ông Đào Minh Quân dính liền với quê hương và dân tộc. Ai trong chúng ta làm được chuyện đó như ông không? Những tình cảm này đã được ông ghi lại vào một buổi chiều mưa mùa đông năm 2001 trên đất Mỹ. Có những chiều mưa ta nhớ ai, ngồi nghe day dứt những tàn phai, nhớ vùng Quảng Trị đồi cao thấp, hương phố Đông Ba bước ngắn dài, hỏa tuyến gian nan lòng cộng một, xứ người thanh thản dạ chia hai, thoáng bay sợi tóc màu quá khứ, không biết vì sao ta mắt cay. Vâng, không biết vì sao ta mắt cay, vì thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân không những là một nhà thơ, mà ông còn là một nhà chính trị thật tâm yêu nước, một nhà lãnh đạo anh minh, nhìn xa thấy rộng để có khả năng lèo lái con thuyền Việt Nam qua cơn sóng gió. Chúng tôi xin kêu gọi tất cả mọi người trong chúng ta hãy vững lòng tin và đặt hoàn toàn niềm tin vào ông Đào Minh Quân, Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, trong việc giải thể tà quyền cộng sản và mang lại hòa bình thịnh vượng cho đất nước chúng ta. Trân trọng kính chào quý đồng hương trong và ngoài nước.
Kính thưa quý đồng hương, ngày 11 tháng 11 năm 2000, Vietnam is lying along the coast of the Pacific Ocean. Its people are endowed with a legendary history of fairy and dragons, the roots of the Vietnamese people. The Vietnamese people are characterized by their culture, as well as the origin of their wonderful fatherland, which had been founded more than 1,000 years ago, and protected from many attempts of North invasions by their heroic ancestors. The word Vietnam is used as a title of a song that most of the Vietnamese mothers sang to learn their babies at the first moment of their birth and during their childhood. For Mr. Đào, Vietnam became the most cherished word engraved in his heart as well as his mind at the time when he was born by hearing his mother's lullaby. And this very word continued to forge his patience and to nourish his energy until now. In a poem entitled My Homeland's Destiny, composed by himself in 1991, the poet began with the following verses. My beloved homeland had been swept by stormy wind. I dedicated myself to it without any pretentious feeling. Today is the presidential inauguration of Prime Minister Đào Minh Quân. Now we invite all of you to listen to the declamation of Mr. Đào poetry. Ladies and gentlemen, we'd like to present to you the declamation of Mr. Đào poetry concerning the attachment to his family, following are the guidelines of Mr. Đào Minh Quân, duty toward his country, affection for his family. Mr. Đào did not only inherit the invincible spirit of an ardent soldier, he was also imbued with Confucian philosophy, which was founded on humanism and filial piety. Humanism had been engraved in his heart and in his mind, and became the basis of the temporary constitution of the Provisional National Government of Vietnam.
This policy was expressed in the following line: recovering the homeland without causing more suffering to the Vietnamese people. As for filial piety, he always kept in mind the precious lessons left by his parents. This was shown in the following verses. Resounded in my ears the teachings of my father, echoed in the brain the reprimands of my mother. Whether when he was in the army or later a resettler in the United States, he had been deeply attached to his homeland and his countrymen. Mr. Đào always appeared to all the Vietnamese people to join him in his campaign for the dissolution of the satanic communist regime in Vietnam, in order to counter the threat of Chinese invasion. His wish was illustrated in following verses. Where were former army officers and soldiers? You had to join me in this fight against the invaders. Mr. Đào didn't live at ease when his homeland was still under the communist yoke, and this feeling was revealed in the following verses. As long as Vietnam was under the VC domination, the Vietnamese were leading a life of subordination. Nourished in this patriotism, Mr. Đào was ready to sacrifice his life for his country, and even at young age, he considered the death as light as the feather of a nightingale. These feelings were expressed in the following verses when he had to join the army. As young men living their lives in wartime, they kept the idea of separation in their mind. Death or life seemed like a wind passing by. They weren't worried about what might arrive. During military service, when he was on duty and kept guard at the isolated outpost at the height of the fine-line area of Quang Tri province, he had to be confronted at any time with the danger caused by the surprise attacks of the enemy. From time to time, he could not feel aroused in himself the feelings of fear and sadness. At the top of the hill, the cold wind howling, shivered my shoulders with sorrowful feelings. The feelings toward his young wife was much more deepened when he had to leave her for the army, as in the case of other soldiers. Any kind of passionate love, it didn't matter. At the time when the country was in danger, many young men drafted for military service left behind them passionate love without regret. Here was the affection for his wife when he lived a retired life at a little town built in Adelanto Desert, California. He always expressed thanks to his gentle wife for having taken care of the family, while he spent much of his time for meditation and thinking of the solution to save the country from the threat of genocide committed by the Vietnamese Communist Authority. All my life was not enough to love you, my honey. You had been replacing me to take care of the family. And he always kept himself firm in his conviction, standing confident in facing the world changing. Among the tempest, I kept myself persevering. Even though he had to go on a long journey in his struggle against the communists, he always reassured his wife of his loyalty. I was determined in this long and difficult fight. You had to be convinced of my loyalty at any time. In the desert, during the long nights far from his wife, his thoughts were to her as expressed in the following verses.
Our marital faithfulness was always bright, either in my heart, my soul, or my mind. However, he was not sure of what might arrive to him, so he consoled his lover by the following verses. For me, success or defeat, I didn't mind. I would be satisfied when you were by my side. So we can say that without the sacrifice of his wife, Mrs. Đào, it would be very difficult for Mr. Đào to go on until now. His revolutionary road for the national cause, and we wish that the struggle Prime Minister Đào has been leading for more than 28 years will come very soon to a happy ending. Thank you.
following is a synopsis of the biography of Mr. Minh Đào, President of the Provisional National Government of Vietnam from February 16, 1991 to present. Early life. Mr. Minh Đào, alias Van Đào, was born in 1952 at Thi village, Yên province, South Vietnam. His late father, Tay Đào, was born in Trúc Lâm village, and his late mother, Han Thị Nguyễn, was born in Phu Cam village, Thừa Thiên province, Central Vietnam. Mrs. Nguyen passed away just after being united with her son in the U.S. During his childhood, Mr. Đào studied at St. Anthony Primary School, Hoa Vang District, Thừa Thiên Province. He then continued at Sao Mai High School, City of Da Nang, Turan, then Ban Ninh High School, Tuy Hòa Province, and finished his secondary high school at Lê Bảo Tỉnh, Saigon, South Vietnam. Military career. Mr. Đào graduated from Thủ Đức Military School, Session 5/71, grade aspirant, and served in the Battalion 122 quartered in Quảng Trị Province, Central Vietnam. 1 year after, he was promoted to Lieutenant Chief, Special Forces unit called Black Tiger, in charge of searching for Viet Cong high-ranking cadres. He was concurrently named Chief of the Broadcasting Program of the Anti-Communist Warfare for Quảng Trị Province, open parenthesis, called Fire Line Area, close parenthesis. After the fall of the South Vietnam government into the hands of Vietnamese communists, he was kept as political prisoner for 4 years in various VC camps, namely Giang Lương from 1975 to 1977, Tây Ninh Province, Long Khánh, 1977, and Bù Gia Mộc, 1978, on the highlands of Phu Long Province. All these camps were located in South Vietnam. In 1979, he escaped from prison and took on the role of captain to sail a small ship carrying 524 refugees to Pulau Tengah Island, Malaysia. Resettlement in the U.S. In 1980, Mr. Đào was resettled in the U.S. as a refugee and resumed his studies. In 1981, he graduated from San Diego Community College in the field of computer programming and worked for System Group as a computer programmer. In 1982, he became a programming engineer for Measurement and Control, Inc. In 1983, he was appointed technical manager from Advanced Digital Corp., then general manager from Clone Master, Inc. In 1984, he was the founder of Dow Computer, Inc. and became general manager from Pacific Trading and Consulting. He was amongst the first Vietnamese refugees who gained business success in the U.S. Political affiliation. In 1980, upon his arrival to the U.S., Mr. Đào joined the movement of the anti-communist Vietnamese youth and volunteered as chief of the Vietnamese group of artists and singers. In 1982, he invested himself with this movement and gave it a new name, New Democracy. In 1987, he adopted humanism and the principles of the New Democracy as the basis for this movement, briefly called New Democracy. In 1989, he submitted a referendum project to the National Commission of the Vietnamese
intellectual pioneers in exile, presided by Professor Dinh Kim Lu, a Catholic priest, philosopher, and theologian. Professor Lu later named Mr. Đào as chief of the Current Affairs Office. This office was in charge of recruiting the Vietnamese patriots in exile to take part in the popular convention, which was supposed to be held around the end of 1989. The aim of this convention was to transfer to the National Commission of the People's Supreme Power in order to dissolve the communist regime without the need of passing by a phase of bloodshedding. It was decided that after accomplishing this task, the Current Affairs Office would be dissolved to give way to an alliance composed of other Vietnamese revolutionary political parties. This alliance would be given the responsibility of opening a popular representative office in order to organize the referendum. This referendum was aimed to invite all Vietnamese patriots in exile to ratify this popular decision, which would be used as a weapon basis to compel the communist regime to dissolve itself in Vietnam. In April 1990, Mr. Đào was elected as president of the new Vietnamese democracy movement. In 1991, he was elected by the delegates of 3 Vietnamese generations, open parenthesis, seniors, middle ages, and youths, close parenthesis, to assume the role of Prime Minister. He has, since February 16, 1991, carried his title until now. Achievements. During a period of 26 years, President Đào and his government achieved the following outstanding goals. Number 1, expose Ho Chi Minh as the Chinese spy on the vessel in UNESCO in 1990. This man was entrusted by the international communists to conduct the Vietnamese Communist Party with its genocide crimes. In 1990, one of Mr. Đào's praiseworthy deeds was to collaborate with members of the Civilities and Decency Association to promote a campaign to unmask the disguised Ho Chi Minh at UNESCO. This campaign prevents the international organization to recommend Ho Chi Minh on his 100th anniversary as one of the world's greatest men. This event would have been held on May 19, 1989. UNESCO refused the recommendation from the Vietnamese Communist authorities due to the refusal to cooperate with the request of Mr. Đào and his people, which was to conduct an appropriate and legal examination to compare the fingerprints of Ho Chi Minh's records kept in the French Colonial Security Bureau to the disguised embalmed body laid in the mausoleum in Biden's place. Number 2, since February 2017, the PNG-VN, led by President Đào, organized a referendum in which the people in Vietnam and abroad took part, totaling to nearly 4 million votes for Prime Minister Đào as President of Third Republic of Vietnam. Also, the counts of people who were determined to stamp on Ho Chi Minh's face is totaling more than 300,000. This was a record achievement, for no other Vietnamese organizations in exile could have executed better. Even though the referendum was organized in a delicate circumstance in which the Vietnamese communists not only tried to prevent the people in Vietnam from participating, but to also arrest and imprison them.
Number 3, provided aid to 17 Vietnamese refugee camps in Southeast Asian countries. Number 4, provided aid to the Vietnamese victims of Formosa. Number 5, set up humanitarian operation files for the Vietnamese refugees resettlement in the U.S. Number 6, assist in the resettlement of 50,000 Vietnamese refugees in Vanuatu and 200,000 in Kuwait. Number 7, transferred secret documents pertaining to the huge properties and money illegally owned in the U.S. by the Vietnamese elite communists to the U.S. National Security Department. This amount is totaling up to $617 billion US, and all illegal accounts have been frozen by the U.S. government. Number 8, presented to the ICC, open parenthesis, abbreviation for International Criminal Court, close parenthesis, proceedings against the Vietnamese communist crimes. Number 9, presented to the ICC, proceedings against the Chinese illegal occupancy of the Paracel and Spratly Island and the illegal exploitation of oil on the territories of the Vietnam Sea. Number 10, presented to the ICC, proceedings against the Chinese communists for assigning a disguised Ho Chi Minh to conduct the Vietnamese Communist Party to stage the Indochina War and the American War, resulting in the sacrifice of more than 3 million Vietnamese lives. For these reasons, President Dow filed a lawsuit against China for $15,000 billion US to compensate for the tremendous damage caused to the Vietnamese people. Diplomatic letters. The VNGVN is a unique and legal government recognized by the U.S. government and 27 European countries. This recognition was confirmed in official letters sent to President Dow, which are as follows. January 28, 1994 and April 4, 1994 by former U.S. President Bill Clinton. September 28, 2001 by Secretary of Foreign Affairs General Colin Powell, who was at the time representing former U.S. President Bush. May 27, 2005, President Dow was invited by Senator Gary Miller to attend the convention of U.S. Republican Party. In each of the above official letters sent to President Dow at the time, the U.S. authorities consistently practiced the respectful diplomatic protocols by using the term honorable before the title Prime Minister. Other activities. In 1991, President Dow was invited to be member of the host committee of the U.S. Republican Party. In the same year, he purchased more than 40 acres of land in the Appalachian Desert in California to build a meeting house that serves as a ground for the reunion of individuals sharing the same goal of dissolving the Vietnamese communist regime. He also built a little temple dedicated to honor the 5 ARVN generals who heroically committed suicide at the fall of the South Vietnam government on April 30th, 1975. All ARVN soldiers who were killed during the war, and those people who lost their lives at sea in searching for freedom. On August 29, 1993, President Dow was invited by the American scientists and Indian engineers to preside the Conference on the Solar Energy Development International, abbreviated SEDI, organized at the Ramada Anaheim Hotel with the participation of scientist William Todorov as lecturer.
music and poetry. President Đào is also talented in music and poetry. In 1968, he composed a number of songs under the pen name Thương, calling on the anti-communist struggle. There was also a Namqua's poetry collection dealing with different themes such as on spiritual aspiration with the poem Do, means safe, 1989, Thiền means meditation, 1990, etc. Appealing to the patriotism of his fellow countrymen with such poems as Ước mơ means dream, 1989, Vọng nước means homeland's destiny, 1991, Hàn means rendezvous in Vietnam, 2003, etc. Expressing VN combatants' feelings with such poems as Lời Trần Tình means exposition of one's feelings, July 1972. Lính mới means rookie, 1972. Tuyến đầu Quảng Trị means Quảng Trị Fire Line, 1974, etc. Nostalgic feelings with the following poems. Quê tôi means my country, 2001. Nhớ Huế means remembrance of Huế, 1982. Tiếng thu means autumn voice, 2003. Chiều xuân ở xứ người means spring evening on others' homeland, 2001, etc. Family love with the poems like Cảm ơn em means thanks to my love, October 1999. Tặng vợ hiền means dedicated to my beloved wife, 1992, etc. Publication. Mr. Đào was the director of the magazine 1972, Ra Khơi means Out to the Sea, with the pen name Nam Qua. He was also chairman of Vietnamese Business Magazine in 1987. Conclusion. Through a short biography, we are convinced that President Minh Đào is a talented statesman with many qualities in music, poet, as well as in political field. He is a strategist of great knowledge and wide vision. These qualifications will exceed the requirements to be elected President of the Third Republic of Vietnam through a universal vote by the Vietnamese people. Only the PNG of VN, under the leadership of President Minh Đào, has the aptitude and the optimal position to play the crucial role in executing the dissolution of the Vietnamese Communist regime, which will be extirpated, to grant the people throughout the nation of Vietnam once more time peace and freedom, to open a new page in history. After more than 20 years of meditating and living in the Appalachian Desert, President Đào tried to resume the Buddhist monk's teachings into 18 topics for meditation, which he referred to as 18 meditation formulas. 1. Our endless treasure is a smile. 2. Our most intelligence is self-control. 3. The best justice we have is time. 4. Our best friend is health. 5. Our best consolation is giving alms. 6. Our greatest strength is tolerance. 7. Our best erudition is affection.
8. Our best hope is to change ourselves. 9. Our greatest success is civility. 10. Our worst enemy is ambition. 11. Our worst loneliness is complexity. 12. Our greatest foolishness is despair. 13. Our greatest suffering is inferiority complex. 14. Our greatest mistake is deception. 15. Our greatest remorse is filial impiety. 16. Our worst defect is jealousy. 17. Our greatest weakness is anger. 18. Our greatest failure is to be arrogant. The following is the translation of the poem titled Non Nước, means Homeland's Destiny, translated by Marie-Thérèse and Alexis Hall of France on April 2nd, 2017. My beloved motherland was swept by stormy winds, dedicating myself to her without any pretentious feeling. From a retired living, on my shoulders I bear my country. Like a wise man whose soul takes on great responsibilities, I call on all my compatriots to join me in this fight. The road of a new democracy is spreading out to the sky. A great fortune will be made from a strong will full of energy. Singing a victorious song comes from the union of everybody. This poem was written by Mr. Minh Đào shortly after taking oath of office on February 16, 1991 in Orange County, Southern California. References. This short biography was derived from the documents provided by the Provisional National Government of Vietnam. Thưa để thay đổi không khí, ban tổ chức xin gửi đến quý vị phần văn nghệ do Thiếu tá Nguyễn Nhân đảm nhiệm qua bài hát được viết cho Tổng thống Đào Minh Quân, tựa đề Việt Nam Đào Minh Quân, và phần trình diễn sẽ do ban hợp ca của chính phủ. Và chúng tôi rất là may mắn bởi vì Tổng thống Đào Minh Quân tặng cho chúng tôi cái tên là ban hợp ca Rạng Đông. We'd like to dedicate this song composed just for our president, and the title is Vietnam Đào Minh Quân, and it will be performed by the choir of the PNG band. And we are so lucky because our president
gave us the name. So the name of the choir is the Sunrise Band. Thưa quý vị, sau đây là giây phút quan trọng. Mọi người đang nôn nao chờ đón người đã hy sinh tuổi trẻ, thời gian, tài chánh để cứu đồng bào tị nạn trong 17 trại tị nạn Đông Nam Á và mở các lớp huấn luyện cho người Việt Nam định cư. Ngài đã hãnh diện lãnh trọng nhiệm thủ tướng từ năm 1991 đến nay để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu
Tổng thống ngài Đào Minh Quân. It is our honor to introduce the person who sacrificed his youth, time, and money to support the Vietnamese refugees in 17 refugee camps, who has continued to fight peacefully to dissolve the satanic communists, and who has been assumed the role of Prime Minister of PNG-VM since 1991. We would like to introduce President Đào Minh Quân. Ladies and gentlemen, welcome to our presidential inauguration. But sorry, I have to use my own languages. And my assistant could translate into English. Thank you for understanding. Well, the people give me a speech that I already speak at the other laptop. So briefly, kính thưa quốc dân đồng bào Việt Nam, tôi rất trân trọng đứng ra nhận trọng nhiệm Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Donald Trump có nói trong ngày 25 tháng 9 vừa qua tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, ông nói rằng thực sự chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm trên khắp thế giới, nhưng chúng chỉ đem lại đau khổ, tham ô và suy đồi. Tham vọng bá quyền của chúng dẫn đến bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Vậy tất cả các quốc gia trên khắp thế giới cần phải chống lại chủ nghĩa xã hội, vì nó mang lại cảnh bần cùng, khốn khổ cho tất cả mọi người. Nguyên văn như sau: Virtually everywhere, socialism or communism has been tried, it has produced
suffering, corruption, or decay. Socialism, thirst of power, leads to expansion, incursion, and oppression. On nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. Kính thưa đồng bào, quý vị và các bạn, Việt Nam chúng ta có một lịch sử anh hùng trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Tuy vận nước có lúc thăng trầm, nhưng trung liệt hiền thần thời nào cũng có. Và họ mãi mãi vẫn là niềm tự hào và ngưỡng vọng của các thế hệ mai sau. Vào thời kỳ chống thực dân Pháp, vì cha ông của chúng ta đã sơ suất để cho tàu cộng lừa gạt, dùng tên gián điệp Hồ Chí Minh giả làm người Việt, lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam để đem tà thuyết và chủ nghĩa cộng sản vô thần vào tàn phá nước ta, gây ra biết bao tang thương thống khổ, tạo ra một thời kỳ đen tối, đớn đau, nghiệt ngã nhất trong lịch sử của dân tộc. Những kinh nghiệm đắng cay và đổ vỡ đã trải qua dạy cho chúng ta, dạy cho mỗi con người Việt Nam cũng như toàn nhân loại một bài học sâu sắc để phải cẩn trọng hơn, nghiêm túc hơn trong việc chọn lựa nhân sinh quan cho chính mình và đất nước. Chủ nghĩa cộng sản chỉ là bá đạo, chúng tuyên truyền và sử dụng tà thuyết vô thần, phi nhân làm cốt lõi, tạo ra một tập đoàn lưu manh, ác độc, xảo quyệt, lừa bịp, tinh vi, tích tụ những xấu xa, biến dị, độc hại và bại hoại nhất trong lịch sử loài người. Không tội ác nào mà chúng không dám làm. Đó là bản chất của cộng sản, cần phải bị tiêu diệt. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng tôi chỉ đưa ra lý do tại sao chúng tôi đứng ra nhận trọng nhiệm tổng thống. Thật sự, nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều anh hùng hào kiệt và nhiều nhân tài hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng chúng tôi chấp nhận trọng nhiệm thủ tướng vì oan hồn của hàng triệu chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã chết tức tưởi tại Biển Đông, nơi rừng sâu núi xa, trong các lao tù âm u của Cộng sản Việt Nam. Tôi chấp nhận trọng nhiệm tổng thống trước vong linh liệt sĩ, các vị anh hùng vô danh, trước bài vị của các tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để chứng minh chiến sĩ quốc gia luôn có tấm lòng son sắt, trung kiên với tổ quốc, hết lòng vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu. Để chứng minh quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn có tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Cho dù Việt Nam Cộng Hòa bị chôn vùi nhưng chưa chết, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không hề đầu hàng Cộng sản. Mà đã trở thành bất tử, vẫn sống mãi trong sự yêu thương của đồng bào, trong tim óc, trong huyết mạch của các thế hệ Việt Nam.
tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ngay trên đất nước đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, để chứng minh Hoa Kỳ và các nước tự do không bỏ rơi, không phản bội chúng ta. Tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng thống để hồi phục danh dự và lòng ái quốc của đồng bào, để cùng nhau xây dựng lại một nước Việt Nam kiêu hùng, có đạo đức, kỷ cương theo truyền thống anh dũng, bất khuất của tổ tiên, của cha ông nòi giống hùng Việt, để người dân có chủ quyền, được vinh dự là công dân của một nước Việt Nam Cộng Hòa. Không phải là nô lệ cho Cộng sản, không còn bị cầm tù ngay trên chính quê hương của mình, để mai hậu con cháu được hãnh diện sánh vai cùng cộng đồng nhân loại. Tôi chấp nhận trọng nhiệm Tổng thống để đặt mình trong tư thế sẵn sàng tuân hành các mệnh lệnh chính đáng của toàn dân, đứng ra giải quyết những vấn đề trọng đại gây tai ương kiếp nạn cho sơn hà xã tắc, ảnh hưởng đến an nguy của bá tánh và quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam. Trước hiểm họa đất nước bị xâm lăng, ông trời là thượng thiên, mà toàn dân, những người dân là ông trời ở dưới đất, gọi là thiên hạ. Tuy từng người trong chúng ta chỉ là hạt cát, nhưng hàng triệu triệu hạt cát sẽ bao bọc được đại dương. Trong thời khắc linh thiêng này, chúng ta, những con dân Việt Nam chân chính với niềm tin bất diệt, có ý chí mạnh mẽ vô song, với khát vọng nhìn thấy nhân dân thoát cảnh lầm than, đất nước thanh bình, mọi người cũng được sống trong thanh bình, tâm linh hướng thượng, xã hội công bằng, con người bình đẳng, phải gắn bó với nhau, hậu thuẫn cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để sẵn sàng đứng lên diệt tiệt chủ nghĩa cộng sản, đem yêu thương, danh dự và tương lai huy hoàng tươi sáng cho Việt Nam và các thế hệ con cháu của chúng ta. Với tư cách là Tổng thống của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xác định việc cái gọi là Cộng sản Việt Nam cho phép Trung Cộng khai thác dầu khí tại Biển Đông là hoàn toàn trái pháp luật theo công pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng tất cả những hợp đồng giao kèo ký kết tại Biển Đông, tại Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam ký với tất cả các công ty ngoại quốc đều vô giá trị. Giai đoạn kế tiếp, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ thiết lập quan hệ với các quốc gia đồng minh, nhất là Liên hiệp các nước Âu Châu và Đông Nam Á. Một khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do chúng tôi lãnh đạo có được sự công nhận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng tất cả quý vị quan khách đã để một ngày, một buổi rất là dài. Tôi muốn chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay, và người
phụ tá của chúng tôi là luật sư Bùi sẽ nói lại phần nào cái bài đọc ngày hôm nay. Khẩn xin Thượng Đế Trời Phật luôn phù hộ độ trì, ban bình an cho tất cả chúng ta. Trân trọng kính chào quý đồng bào và quý vị. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Well, good evening, everyone. Thanks for coming out here. I'm going to try to attempt to translate all that, but I don't think that I can. So I'm just going to read off what they've given me here. I'll make it quick. It's not as bad as the doctor here, so it'll be okay, all right? Again, good evening, and thank you very much for being here today to attend the presidential inauguration. It is a great honor for me to be among you for the gala. As you know, today, I, Prime Minister Đào Minh Quân, am also aware of the importance of this event in the nation's history. I take on the burden of more responsibility incumbent on me. I have to take on the supreme function as President of the Third Republic of Vietnam. In other words, it means that most important deeds must be achieved in this time. This decision came out from a long period of reflection. Instead, it was a decision of 3 generations of Vietnamese, seniors, middle-aged, and young men from the 90s. And the democratic outcome of the referendum starting since February 2017. Until now, the number of voters participating in the referendum came up to more than 4 million people voting for me as the President of the Third Republic of Vietnam. In fact, this number did not really reflect the Vietnamese people's opinion of all walks of life, but it's really expressed the popular sovereignty will against the repressive communist regime. By the decision of popular vote through democratic process, I can reassess that the PNGVN conducted by me is legitimate, de facto and legal de jure successor of the Republic of Vietnam. Therefore, first and foremost, I officially demand Beijing to unconditionally return the Vietnamese the sovereignty over the Parcel and Spratly Islands, which has been illegally taken over by force in 1974 and 1988. It is truly important to maintain the devotion and strategy to prevent the clash of powers in the region, that East Vietnam Sea or South China Sea, and to promote free international water trade routes in the Pacific Ocean. To effect such positive growth, I have other points to discuss, which are listed as so. The sovereignty of the people must be represented by freely elected democratic government. Free market ideas must be incorporated into the national culture that lift all citizens' economic future. The Third Republic, under my administration, intends to share the maritime oil resources with the people and support the free movement of trades in the waters of Vietnam. Also, the Third Republic affirms that all agreements enter into and so-called State of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Communist Party are not valid. Our administration is very happy to support the United States Congress and government's peaceful roadmap towards bringing peace and unity to the world. One region after another and one strategy after another. We will gladly support such peaceful efforts openly if given the opportunity to discuss such strategies and vision at the meeting of other members of the United Nations.
Let me assure you that government always want to work together with the United States of America and the freedom countries to build safer, more prosperous, and more democratic world. To this end, I also declared that the exploitation of crude oil in the Vietnam territorial waters by Beijing is also illegal as referred to international law. As a legal representative of the Vietnam people, I officially support the freedom of navigation operations of the U.S. Navy and East Vietnam South China Sea and firmly stand against the build-up artificial islands by Beijing in Vietnam territorial sea waters and militarization of the East Vietnam Sea. On this solemn occasion, on behalf of the PNGVN, the Third Republic of Vietnam, we would like to address the most warm thanks to the U.S. administrations and the American people, as well as the people of the free world who has opened their hands wide a few decades ago to welcome Vietnam refugees who have until now actively contributed to the prosperity of the countries in which they have been resettled. Thanks to their generosity, the Vietnam diaspora and the following generation might be able to enjoy freedom and democracy throughout the civilized world. We particularly express our gratefulness to the U.S. administration for their strong support of our PNGVN over the past 30 years of activities in long struggle directed to eradicating the communist regime in Vietnam. In this inaugural event, my thoughts of gratefulness naturally go back to two late predecessors, President Ngô Đình Diệm of the First Republic and President Nguyễn Văn Thiệu of the Second Republic of Vietnam. Both of them have heartedly devoted their lives during their successive governments with ceaseless efforts to prevent the South Vietnam from communist invasion. However, the goal masterminded by them were left unfulfilled because the tragic Vietnam War, above all, of the illegal occupation of South Vietnam in 1975 by the North Vietnamese regime. However, the Third Republic of Vietnam will advocate forgiveness and possible amnesty to those communists who decide to join us. All Vietnamese will enjoy freedom, democracy, and rule of law. Finally, I would like to address my sincere thanks to those who have participated in organizing this beautiful gala, and I wish you all enjoy the music and a good menu and the information that we have shared to you. God bless you all. Thank you very much. Present tonight. Thank you. Và sau đây là bài diễn văn nhận trọng nhiệm tổng thống do ông đặc sứ Frank J. Herring. This is a time for the presidential inauguration address by PNGVN emissary Mr. Frank J. Herring. I need some assistance.
Good evening. Good evening. My name is Frank J. Hellring. I am the emissary of the Third Republic of Vietnam to the United States of America. Before I begin this evening, I would like to recognize some VIP guests. Over to my right, Joe and Lori, would you stand, please? And Delia, would you also stand? And Joy, would you also stand? These wonderful individuals are part of the prayer force of the Third Republic of Vietnam. Sitting at my table, Cindy Merkamali, would you please stand? She is a business associate of mine. Also, Mr. Steve Crummy, who flew out from Boston today to be with us. He is president of Freedom, and also executive board member of Freedom World. And of course, last but not least, my dear, dear wife, the ambassador's wife, Rhoda Don Helderman. On November 3rd, this government received a very significant communication from Washington, D.C. I would like to read it to you in its entirety. On behalf of President Trump's Presidential Advisory Board, I want to congratulate you on the positive results of your nomination as third President of the Republic of Vietnam. I wish you always health and peace on the mission of leading the National Provisional Government of Vietnam to regain ancestral lands in people suffering for the Vietnamese people, and the mission definitely would make America great again. Signed, James N. Mattis, Secretary of Defense, the United States of America. Mr. President, I would like to extend to you my heartiest congratulations as your emissary of you now being formally inaugurated as President of the Third Republic of Vietnam. Mr. President, fellow soldiers, supporters of the PAGVN, distinguished guests, ladies and gentlemen, we live in an age that now has a very popular political term known as fake news. President Abraham Lincoln, in an interview with the press, believe it or not, he had his press issues as well, during his presidency was asked this question: Mr. President, you are well known. You're an incredible orator and a man known as one who can turn a phrase. Sir, when you are preparing a 10-minute speech, how long of a time do you spend in that preparation to deliver your public address? Mr. Lincoln, seeing that this question had great, incredible impact politically, thoughtfully stroked his beard and replied, 2 weeks. The reporter was astounded at the president's response, and seeing that his answer carried great weight and meaning, promptly replied, well, sir, that's very interesting. How long would it take you to prepare an hour-long public address? Mr. Lincoln smiled at the reporter and said, I'm ready now. We are now living in this country
And it could very well go down as the age of the embattlement of the presidency of the United States. There's not a day that goes by that we do not see the name Trump somewhere in our vast media. The man that we are honoring and elevating today, the now President Minh Đào, the PNGBN, is just such a man. Here in the United States, we have had 26 U.S. presidents that have served in the military. There are, however, only 8 that actually experienced combat during that time. Presidents George Washington, Andrew Jackson, Zachary Taylor, Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, and George Herbert Walker Bush. While the lives of these former leaders is now a part of the world's history, and they certainly helped to shape its present circumstances and destiny, none of these former presidents ever spent one day in conditions of imprisonment, tyranny, abuse, and psychological mind-altering encounters, and the knowledge of what it means to be behind barbed wire, fencing, and a resultant loss of freedom. President Đào is just such a man. At a young age, he set aside his choices and entered the service of his nation, and he rose to command a company of the Black Tiger Division of the ARVN. Upon the fall of Vietnam, he fell prey to the communists and their so-called re-education camps, who attempted over a period of 4 long years to change his mind about his convictions and his beliefs. I am happy to say they failed to accomplish this. He then ingeniously effected his escape from their clutches and escaped on a South China Seas boat that was occupied by well over 500 Vietnamese countrymen. They were eventually rescued by a German freighter and transported to Malaysia. During that rescue, it was discovered that someone was missing. He climbed back down that dead rope in the midst of the pitching South China Seas, located that woman, and got her on board that ship. To me, that is a man who has tremendous compassion. He came to the USA under the then Humanitarian Act, and he prospered once again, personally and in several businesses. During that time, he chose to return to Vietnam to attempt to get his fellow soldiers out of the hands of the communists that had been left behind. And in this effort, he was unable to do so. To me, it's not that he was unsuccessful in the attempt. It was his courage to undertake such a perilous journey in the first place. This man has fortitude, and he honors the sacrifices of his former troops under his command. He sacrificed great wealth to orchestrate the freedom of his fellow Vietnamese in 17 separate actions, and he spent his own funds to redeem them and give them their freedoms once again. In 1990, he accepted the nomination of his constituency to become the premier of the PNGBN, and in 1991, the Third Republic of Vietnam. To date, he has served in this capacity, and most recently, like President Trump, as an embattled president, the communists declared him to be, to all the world, a terrorist. In my opinion, that's hallelujah, thank you, and amen. I can think of many names that President Trump has been called, but one of them is not terrorists. But it is a name that President Minh Đào not only has been called, but he has endured.
President Minh Đào, I salute you. You are a man of bravery, compassion, resolve, and tenacity. You, sir, are truly an embattled president. And I'm thankful to the Lord God above to be your emissary and to further your aims to free the Vietnamese people from the bondage of the communists and to restore the freedoms that they once enjoyed. During the Vietnam War, there were two major operations launched against the enemy. The first was Operation Quyết Thắng, which translated means resolve to win. And another operation was launched simultaneously, known as Operation Toàn Thắng, which translated means certain victory. These are the hallmarks of the PNGVN. The result of these two military moves was a stunning success. Together, we will accomplish these aims, Mr. President. So help us God. Congratulations, Mr. President. You are truly a man who has and continues, sir, to endure. Để liên tục chương trình và để cho quan khách quý vị ngồi thưởng thức thì ban tổ chức xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm mang tên Ta là người Việt Nam và xin mời ban nhạc ca Tràng Đăng Minh. As a courtesy, we'd like you to sit and enjoy dinner, so we're going to provide the music at this time. And the song we're going to be performing for you translated to We Are the Vietnamese. Of course, right?
nghìn năm cùng xây đắp quê hương. Ta là người miền Nam yêu anh, đã hy sinh bao sinh trang hồn. Ta là Việt Nam yêu quê trong ngoài sông, Việt Nam muôn năm, Việt Nam oai hùng, Việt Nam quật cường không thể mất quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam anh dũng, Việt Nam oai hùng thể diệt lũ sinh long. Xin cùng nhau ta vẫn con người, ta là người Việt Nam yêu, ta xin công xin một nỗi nhớ. Ta là người Việt Nam yêu anh, dẫu ly hương ta luôn mong ngày về. Ta là người Việt Nam yêu, trên mai sau Việt Nam muôn năm, Việt Nam oai hùng, Việt Nam quật cường không thể mất quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam anh dũng, Việt Nam kiêu hùng thể diệt lũ sông Long. Việt Nam muôn năm, Việt Nam oai hùng, Việt Nam quật cường không thể mất quê hương. Việt Nam muôn năm, Việt Nam anh dũng, Việt Nam kiêu hùng thể diệt lũ sông Long. Việt Nam muôn năm. Chúng tôi xin tiếp tục chương trình qua phần phát biểu của quan khách và những thành viên đại biểu trong chính phủ quốc gia Việt Nam hôm nay. At this time, we would like to introduce speakers from special guests and PNGVN members. I would like to introduce first Mr. Leonard Stack, member of the Republican Party, PNGVN Financial Advisor. Thank you very much. Thank you, President Dow. Congratulations on your election and your great success in the future. I'm sure today will mark an historic day for all the people in Vietnam. As a matter of fact, tonight marks an important event in the history of the Vietnamese people. The formation of the Third Republic of Vietnam and the election of Honorable Minh Đào as the Republic's first president inspires all Vietnamese countrymen throughout the world that now is the opportunity for the fellow countrymen throughout the world for peace and freedom, prosperity, and the return of ancestral lands to the people of Vietnam. For many years, President Dow has labored to serve the people. After escaping from the communists and a re-education camp, in a long and dangerous journey across the sea, he landed in a refugee camp of displaced fellow Vietnamese citizens. President Dow immediately went to work to improve camp health and safety, food and water distribution, and to organize a new camp government for his people. Even today, the Third Republic of Vietnam
supports refugee camps, and displaced Vietnamese citizens wherever they are in the world and whenever they need some help. This, my friends, is great leadership. This is a lot of self-sacrifice. Self-sacrifice is his word. President Dow has given many years of his life to support the suffering citizens of Vietnam. He has formed a new government based on the same beliefs of the founders of the United States of America, who wrote our Constitution. Individual rights are God-given rights. Freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, and freedom from government power and unlawful search and seizure of their personal property, and a legal system to guarantee those rights. This is the vision of President Dow and the vision for the Third Republic of Vietnam. My friends, this is the vision all of us can appreciate and all of us can support. The people right now have the opportunity, and over 4 million votes have been counted for a referendum on a new government. This is accomplished with modern technology. You vote on your smartphone to secure the citizens' privacy and their identities. The citizen has voted for a referendum of change and to oppose the communist government's oppression and tyranny of the people and their individual rights. President Dow also seeks a national election in the future. The citizens will also have an opportunity to vote for candidates that best represent their interests, and a free and a fair election in Vietnam will be guaranteed. President Dow has now been chosen as the great leader of this movement to move forward to support a transition in Vietnam. Freedom and democracy for the people, the return of ancestral lands, and the return of the rule of law for all the citizens in Vietnam. By God, our Father in heaven, bless President Dow, his government, his vision for the future, and the Third Republic of Vietnam with abundant blessings. And may God bless America on this important Veterans Day in our country. Thank you very much. Thank you, Mr. Nguyen, our staff. Our next speaker, I would like to introduce Mr. Paul Paulson, Congressman from the U.S. Representative, friend of Mr. Ed Rose. Mr. Anthony Train on deck. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests. My name is Paul Paulson, and for 10 years, Mr. Quang Minh Đào has been my neighbor. I am extremely honored to be invited to this very special occasion for his inauguration as President of the Third Republic of Vietnam. As neighbors, I know him as Dan Dow. He and his wife are wonderful people, always friendly to everyone in the neighborhood. I've learned a lot from Dan about the persecution of the Vietnamese people by the communist regime, the oppression, the unspeakable atrocities committed on a daily basis against an innocent people are immoral and unconscionable. I have learned all of this from my friend Dan. That's why when he asked me to assist him in writing a letter to the World Court in The Hague detailing these grievances, I was more than eager to contribute my journalistic skills. The message that Dan
articulated in that letter was very clear and served notice to the communist regimes in both Vietnam and China that he represents an international contingent of freedom-loving Vietnamese patriots united with one ultimate goal in mind: return their native country to a national democracy with freedoms enjoyed by all. Like everyone else in this room, I welcome the day that Vietnam will once again hold free and fair elections and cast aside the tyranny and dictatorship of communist rule. Today is November 11th, Veterans Day in America. I think it is only fitting and proper that we acknowledge and pay tribute to the brave Vietnamese and American soldiers who fought side by side for so many years in a gallant effort to curb the spread of a communist doctrine in Southeast Asia. To Dan Dow, I say thank you for being a good friend and a good neighbor. To President Quang Minh Đào, leader of the Provisional National Government of Vietnam, I also say thank you and keep up the noble fight for freedom. The road ahead is full of challenges, but with your leadership, I know there is hope. God bless Vietnam. God bless America. Thank you very much, Mr. Paul Paulson. Our next speaker, Mr. Anthony Tran, advisor for President Trump. Welcome, sir. Chào ngài Tổng thống Đào Quê Hương. Tôi là Anthony Trần, thành viên trong ban cố vấn của Tổng thống Trump. Trước tiên, tôi kính chúc ngài sức khỏe dồi dào, an khang, viên mãn trong sứ mạng dẫn dắt chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại đất tổ, chấm dứt mọi đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Thưa ngài, hôm nay là một ngày trọng đại cho dân tộc Việt Nam, một ngày mà lịch sử Việt Nam sang tràn với nhiều hứa hẹn tươi mới cho dân tộc. Thưa ngài, với tư cách là một thành viên trong ban cố vấn Tổng thống Trump, tôi hân hoan chúc mừng ngài, vị Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ phương hướng đạo đức công bình và bác ái của ngài. Có cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Để từ nay dân tộc Việt Nam từ trong nước ra tới hải ngoại có thể ngẩng mặt lên và tự hào rằng Việt Nam Minh Châu trời Đông có một vị lãnh đạo quốc gia tài đức, đón lượng, biết đau trong nỗi đau của dân và cùng khổ trong nỗi khổ của toàn dân. Dân tộc Việt Nam vô cùng cảm kích và biết ơn ngài. Riêng tôi, với một tấm lòng chân thành của một hậu duệ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, kính mong Thượng Đế phù hộ cho ngài và công việc trọng đại của ngài mỗi ngày thêm vững mạnh và thành công như lòng dân Việt Nam hằng mong đợi. Ladies and gentlemen, the message from Mr. Trump already said by some gentlemen before me. So, just the same means with them, I just would like to say, God bless Mr.
President Cao Minh Quân, always healthy and peaceful for the whole life. Thank you. Và một lần nữa để thay đổi không khí là một nhạc phẩm rất là cảm động mang tựa đề Chúng Mình Ba Đứa, sáng tác của Hoài Linh và Sao Ngọc, sẽ do đại úy Hứa Trường Văn, đại úy Jimmy Sơn và đại úy Nguyễn Tuấn cùng trình bày. One, two. Trường Văn Nguyễn Tuấn ở đâu rồi? Còn đang gặp gì nữa? Bây giờ thì hai đứa đứng vậy thì anh đứng ngay giữa đi. Hát thử đi. Nếu mà ba anh em hát không có đủ hơi đó, nhờ quý vị giúp nội lực dùng nha. Có tổng thống là cái đứa mà cái đất thiệt hơi cho mình thì không được cho mình rồi. Nó bị ghê đó. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau, hôm nay gặp nhau, hôm nay gặp nhau. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi, nhiều ở chân trời tầm mắt xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Vào sông nước mênh mông, còn riêng mình tôi vai ba lô về phố Chiến, nghe đường dài. Tôi sống pha biên cương đã nhiều, hướng quê phận nghèo, nguyện đẹp khi hùng tranh đâu. Bầu trời say sưa miệt mài, để mây gió là một lối. Mình cũng là người trai dâm núi, gần thời binh khói, chiến đấu là điên hối. Mình có ba người mà kiếp sống buông trôi, đứa này ở trời thì đứa tan ra trời. Có ba người vừa đúng nét đôi mươi,
quên chắc nhớ nhau nhiều lắm. Vui biết sống công chung với một màu còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến nghe đường dài tôi sông pha biên cương đã nhiều thương quê phận nghèo miền đẹp hùng cánh đô tôi thiên ngang bay trên bầu trời say sưa miệt mài đường đó là một lối mình còn là người trai sống lối gặp thời tính khói tranh đấu là niềm vui mình có ba người mà biết sống buông trôi chốn này hơn dài vì đứa khác là đời một dặm lại tan cắt giấy gác xa không đầy nhớ thương đời đường phố trên trên bóng trăng soi buồn vàng như này vì mưa mãi mình ba người thế không gian chia làm một lối nhưng là một thôi mình ba người thế không gian chia làm một lối nhưng là một thôi. Dạ, trước hết thì Thanh Trang xin lỗi Tổng thống là Thanh Trang lỡ các chức của anh Jim Sơn. Ta là thiếu tá Jim Sơn chứ không phải là đại úy Jim Sơn. Không, thật xin lỗi. Dạ, tiếp tục chương trình. Thanh Trang xin kính mời Trung tướng William Lê. The following is a speech from Lieutenant General William Lê, representative of the Republic of Vietnam Army. Opportunities we offer. Kính thưa Tổng thống Đào Vương, kính thưa quý vị đội khác, quý đại biểu, quý đồng nghiệp trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và kính thưa toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng kính chào ngài Tổng thống Đào Vương và toàn thể quý vị hiện diện tại nơi đây. Trong ngày trọng đại 11 tháng 11 năm 2018, hôm nay là một ngày đánh dấu khúc quanh cho lịch sử của dân tộc Việt Nam. Một ngày mà tất cả đồng bào trong nước đã mong chờ trên 43 năm dưới chế độ ta quyền của Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Đào Minh Quân đã trên 1/4 thế kỷ hy sinh và hoạt động không ngừng song hành với chính phủ Hoa Kỳ
cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là lấy lại đất tổ, mang lại tự do, no ấm, hạnh phúc, nhân quyền cho toàn dân. Tổng thống Đào Mạnh Quân đã từng là một cựu sĩ quan trong nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, vượt tù Cộng sản Việt Nam, vượt biên sang Hoa Kỳ năm 1980, tốt nghiệp trong ngành điện toán và thành lập nhiều công ty tại California, trở nên nhà triệu phú rất nhanh chóng. Với lòng dũng cảm và một trái tim đầy tình thương dân tộc, Tổng thống Đào Mạnh Quân đã hy sinh tài sản của Ngài để bước vào lĩnh vực chính trị. Quá trình hoạt động của Ngài kể từ khi Ngài được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do 3 thế hệ Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 năm 1990 đã được Chính phủ Hoa Kỳ và 28 quốc gia công nhận lúc bấy giờ. Tổng thống Đào Mạnh Quân đã thành lập Tổ Bí Đường để rèn luyện tâm linh, tư tưởng của mình và cũng là nơi đào tạo những anh hùng nghĩa khí để mong sẽ có một ngày giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Với chủ trương đường lối nhân bản của Tổng thống Đào Mạnh Quân, Việt không giết Việt, bỏ Cộng còn Việt, nhằm mục đích để giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam mà không phải đổ máu, và đồng thời để những ai đi sai lạc đường lối nên quay về với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì tất cả chúng ta đều là người Việt như nhau. Chúng ta đã bị Tàu Cộng dã tâm gian ác chia đôi đất nước qua Hiệp định Geneva năm 1954 để người Việt hai miền Nam Bắc tương sát lẫn nhau. Sau Hiệp định Hòa bình 1973, Cộng sản Bắc Việt, tức bàn tay nối dài của Tàu Cộng, lại lợi dụng và vi phạm để cướp trọn miền Nam Việt Nam. Để rồi sau năm 1975, một cuộc di tản lịch sử đã xảy ra. Hàng triệu người đã chết trên biển cả, người ở lại phải sống một cuộc sống lầm than. Quân đầu sỏ Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã khủng bố dân lành, đầu độc dân sinh, cầm tù những nhà hải quốc, triệt hạ nhân tài và phá hủy kỷ cương tiền bối đạo đức chân chính của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, tội ác Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam không thể kể